Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra programación del día martes. Quiero darles todas las gracias para compartir con nosotros próxima hora. Tenemos un invitado bien especial, tengo que decir eso porque es mi jefe. Brian Carney es el presidente y Chief Executive Officer de la compañía y queríamos darles a todos que han estado con nosotros en los últimos 20 episodios una oportunidad para hablar con el presidente de una agencia de entrenamiento. Cualquier pregunta, háganla. Voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda en traducirlo. Brian no habla español, pero lo hicimos antes con gente como Pete Naraki de OMS y con Lamar Hires de Dive. Entonces vamos a intentarlo de nuevo esta vez. Entonces, Brian, ¿cómo estás? How are you? Good, I'm good. Muy bien. Thank you for having me. Good. I was just explaining to everyone that, you know, we're celebrating our 20th anniversary here with you, 20th episode with you over here, and giving everyone an opportunity to ask you a few questions. Bueno, yo voy a empezar con algunas preguntas que tengo que de repente creo que van a ser interesantes para todos los que están aquí con nosotros en este momento. Y creo que la primera pregunta es, ¿cómo un dueño de una compañía en esta industria del mundo de buceo, cómo se prepara en lo que es para esta pandemia? ¿Cómo seguir adelante? So, Brian, the question to you is, as the owner of a company in the scuba diving industry, how do you respond to a situation like COVID, a global pandemic? How about that for a first question? Wow. We start pretty easy, don't we? You wake up in the morning and you work your way through it one step at a time. That's probably been the biggest thing. You just keep moving. Something my father taught me a long time ago is you never give up and you just keep trying and keep working. So básicamente, en los días de la pandemia es levantarse cada mañana, tratar cada día como un nuevo día y simplemente seguir adelante, seguir adelante. Son palabras que se acuerda de su padre y era nunca parar, siempre tratar cada día como un nuevo día. Okay. It makes it easier, and this going through the situation has been much easier, I think, because of the amazing people I work with. The team, you, the entire staff, and all of our offices around the world. We have really come together as a team through this whole thing and supported one another when we were down about stuff. And there's a lot of uncertainty. There still is some uncertainty, but we keep moving forward. Algo que ha sido más fácil para él era el apoyo del equipo que él tiene. No solamente las personas con las cuales él trabaja a diario, pero también todas las oficinas regionales, con Guillermo, que son las personas que siempre han patrocinado estos eventos. Y eso es lo que realmente ha sido fácil para él, es tener un equipo que realmente nos hemos mantenido unidos en esta época de incertidumbre, y todavía sigue siendo una época de incertidumbre. Fantastic. Good. So, let me ask you something, Brian. How did you get started in diving? ¿Cómo empezaste? Now that we got the hard question out of the way, how did you get started in scuba diving? ¿Cómo empezaste en esta industria como un buzo? At very young, I was always fascinated by aquariums and seeing the fish swim in the water. So I had an interest, and I grew up on a pond where in the summer times I'd grab my mask and I'd jump in the water and be in the water for hours, just swimming around looking for fish. So Brian siempre ha tenido una fascinación con el agua, con los pececitos. Y cuando era joven vivían en donde había un lago pequeño, y lo que le fascinaba a él era meterse y ponerse una máscara y simplemente jugar ahí con los pescaditos. This is really great, Brian, because we have Julio Cesar Ley, who his first question is, what did you dedicate yourself to before you started with our organization? So why don't you take it from there?
¿De qué se dedicaba Brian antes de comenzar con esta empresa? So after snorkeling, and learning that, I became a diver and was hired at an aquarium itself, where I worked at a marine mammal rescue center, and I helped rescue pilot whales that stranded and rehabilitate seals at a very early age. At 13 years old, and my job was to help out and basically run and get stuff for the people doing the rescues. So I was pretty much indoctrinated into helping whales and dolphins and rescuing and saving them. So, después de descubrir snorkeling y pasar por eso, ya a los 13 años, Brian ya estaba trabajando en un acuario. El propósito del acuario era realmente rescatar delfines y otros mamíferos acuáticos, y el trabajo de él era ayudar a las personas que estaban trabajando en ese acuario. Entonces, desde esa época, él ya tuvo una pasión por rescatar, apoyar, ayudar a nuestros amigos mamíferos del mar. Okay. And as that progressed, I became a diver there at the organization, at the aquarium, and I cleaned the tanks from the inside. So I did quite a bit of diving and research. And then I went on to college and became a diving instructor to help pay for college. And at college, I studied maritime law. So I got my degree in that, and was teaching diving while going to learning maritime law. And then I kind of fell into the position that I am in today a little bit, based on the amount of training I was doing at the time and meeting the former owner of International Training, the founder. So, después de estar pasando su tiempo limpiando los tanques en los acuarios y haciendo mucho buceo, obviamente el próximo paso para él era convertirse en instructor. Y una vez como instructor, básicamente él usó eso para ayudarle para su universidad. Y en la universidad, él llegó a tener un grado en lo que son leyes marítimas, maritime law. Entonces, ese realmente es su profesión. Y cuando terminó Brian tiene 3 perros a propósito y todos están ladrando. Entonces, el mío está aquí tranquilito durmiendo. Pero bueno, entonces después de haberse graduado, conoció al dueño de la corporación que se llama Brett Gillam, y básicamente terminó trabajando para esta compañía. So after that, while I was in school, I did quite a bit of technical diving, and in the early 90s, around the northeast of the United States. So the most famous wreck that I dove at that time was a German U-boat, the U-853, and also the Andrea Doria. So I spent in the 90s, while we were figuring out what gases to use at depth, I was part of that group that went through those trial and errors. So quite a bit of technical diving at that time in the early 90s. Y durante esa época también fue cuando él se metió a lo que era buceo técnico. Ahora, como Brian vivía en el área del noreste de los Estados Unidos, hay muchos barcos hundidos. Uno bien popular que conocemos es el Andrea Doria, que para muchos buzos técnicos es un lugar que es el Everest, ¿no? Y en esos momentos él estaba tratando de configurar gases, aprender cuáles eran los mejores gases para utilizar para los buceos que iba a hacer, y así fue como él se metió en lo que es el buceo técnico. You're still muted, Brian. There we go. I'm trying the perros. Los perros. Los perros. How do you say crazy? Un poco locos. Yeah, un poco locos, sí. After university, Brett Gillam offered me a job to come work as his assistant, and at that time, I learned all the ins and outs of the organization, and
with Stephanie, we both continued to work there together. We learned how to run the organization with our backgrounds. And in 2004, the company changed hands, and I was named the president of the company at that time. So everything I had done prior to that and the people that I worked with prior kind of set me up for this perfectly. So, después de eso, empezó a trabajar con Brett Gillum en la agencia. Él y Stephanie haciendo múltiples roles, hacían muchas cosas, o sea, no solamente lo que es entrenamiento, pero todo lo que es ventas y todo eso. Y básicamente en el 2004, cuando Brett estaba listo para retirarse, le ofreció la organización, la compañía a Brian, y lo que Brian menciona es que las personas con las cuales él estuvo trabajando desde ese momento hasta el 2004 era básicamente su entrenamiento necesario para poder conducir y manejar esta organización, esta compañía. And back then, Brian, we only had TDI and SDI, correct? Solamente existían TDI y SDI en ese momento, o ya ERDI came in 2000? When I started, it was only TDI. Okay, cuando Brian empezó, solo existía TDI. SDI ni siquiera, SDI todavía no existía. Yes, it was funny because within like 3 weeks of my first day on the job at TDI, Brett showed me a picture of the SDI logo. And he said, this is SDI, this is a new company we're making. And I said, oh, that's neat. And I said, what is it? He said, it's a recreational arm. And at which time I told him, I said, wait, I teach for another organization. And he asked me, he goes, who signs your check? So who do you work for? And then I became an SDI instructor. So, so Brian se acuerda. I don't know how that translates, but Brian se acuerda cuando solo existía TDI, ¿no? Y Brett Gillum, que era el fundador, el dueño de la compañía, le enseñó el logo de SDI. Y Brian vio el logo y dijo, oh, wow, eso está bien chévere, pero ¿qué es? Y dijo, eso es SDI, eso es SDI, eso va a ser la organización hermana de TDI, que es para todo lo que es buceo recreativo. Y Brian dijo, ok, pero yo ya enseño buceo recreativo con otra agencia. Y la respuesta de Brett era, sí, pero ¿quién es el que te firma los cheques? Entonces, Brian se convirtió en un instructor SDI en ese momento, y fue los comienzos de SDI. That's funny. Yeah. So, and that was my first day at SDI, and my first job was to review the SDI standards. After I reviewed the SDI standards, I said to Brett that I didn't think they were that good, so he told me to rewrite the whole thing. I never volunteered for much after that, but. So, entonces, los standards estaban desarrollados. Brett Gillum le dijo a Brian, bueno, yo quiero que los revises, que los repases, que veas cuál es el problema. Brian dijo, no me gustan, creo que no son muy buenos. Y la respuesta de Brett fue, bueno, entonces vuélvelos a escribir. Y Brian dijo que esa creo que fue la última vez que él se voluntarió para hacer cualquier cosa, para dar cualquier comentario. Okay, we have a question here from Julio Cesar. He actually wants to know if you have any kind of experience commercial diving or with Marines or any other type of armed forces. I have done commercial dive, done scientific diving, and I've trained scientific divers, quite a bit of them, through my time at the university. So it's more of that research side of it is really where my background comes from the experience from diving. I have trained military people in other aspects, and I have trained quite a bit of public safety divers in public safety diving as well. So basically, So básicamente su experiencia en lo que era el buceo comercial era lo que es buceo científico. Y eso fue durante su tiempo en la universidad y era básicamente basado en lo que son ciencias. Su única relación que ha tenido con Fuerzas Armadas es ha entrenado a personas, pero también Brian estuvo con la compañía cuando nosotros creamos el programa de ERDI, Emergency Response Diving International, que es la agencia que enseña lo que es el buceo de seguridad pública y revisar los standards y esas cosas. Esa es la experiencia que tiene. And with that, from an experience also, is
When I started working at Uvatech, that is the time when the first rebreather came onto the market, the SCR rebreather, the Draeger Atlantis was name of it. So from the very beginning, I've been involved in CCRs or SCRs and then CCRs from there by using and finding ways to use them in scientific diving and research and also the exploration that has gone on now. And I grew up around all that. Sí, Brian también estuvo muy involucrado antes de estar con TDI. Brett también manejaba Uvatech. No sé si se acuerdan de las computadoras, muy buenas computadoras, y también los CCRs de Draeger. Yo me acuerdo de eso. I don't know if you know, but I think my second TDI rating as an instructor was a Atlantis Draeger instructor. So, pero entonces él tuvo mucha experiencia con el lanzamiento de los rebreathers, pero no lo que era militar, más en lo que era el buceo científico. We've got a question here. I'm going to try to translate it. It's from Juan Pablo Tesada. I'll try to answer it then. Long, but it says, how do you determine the point of equilibrium between making sure that the agency has a good presence in a global market versus determining what standards should be so that it falls in line with your policies and your vision of what the agency should be? No sé, Juan Pablo, de repente quiero ver si pregunté la pregunta correcta en la traducción en inglés. But give us that. If not, it's still a good question. It's an excellent question. Buena pregunta. The balancing part is the most difficult part of the job, but it's only difficult when I say it's the most difficult part of the job. At the end of the day, we make decisions every day that can impact people in negative ways. So we don't, and I take that very personally. If something doesn't go well, doesn't go correctly. So when we make rules, we always side on the side of safety. What is the safest, most correct way to do it, regardless of market share? There's other ways to grow market share. Correct, that's really good. Entonces, para él, dice que encontrar ese balance es realmente una de las posiciones más difíciles que él tiene en esta compañía y en lo que él tiene que hacer en esta compañía. Y que al fin del día, las decisiones que hace como presidente de la organización y como empresa es algo bien personal para él, y siempre la decisión tiene que ir al lado de lo que es la seguridad, porque la decisión que ellos toman, hay muchas personas que son afectadas por esa decisión. Go ahead, sorry, Brian. TDI, Technical Diving International, is the largest certifying technical organization in the world. Yet we have some of the highest standards across for years and continue to maintain a high standard. Even when there are lower standards looking for gaining market share, we still continue to grow and continue to do so in a safe manner. So keeping standards high is not difficult to do if you have a good marketing and you bring a good product. So, por ejemplo, TDI es la agencia de buceo técnico más grande a nivel global y también tiene uno de los estándares más altos que existen en el mundo de buceo. Entonces no es difícil si tienen un buen departamento de marketing manejar esa visión de poder ser exitoso en el mercado y a la misma vez mantener que esos standards estén donde deberían de estar. So I think that answers it. I think. Sí, yeah, he says yes, perfect. Thank you very much. So let me jump to another question here for you, Brian. And I wanted to ask you a little bit about when was your last dive? ¿Cuándo fue tu último buceo? Last week. I know, yes. Last week. Last week I went diving off of Jupiter, Florida, where some of the best big animal diving I have ever done in the world is. It's right down the road from us. I've dove all over the world,
and Jupiter has some of the best big animals diving anywhere I've been. And that was to basically go for fun, but they brought cameras with, and we shot some video for our upcoming new crossover orientation program we're putting together. So, el último buceo de Brian fue la semana pasada, y por eso le hice esta pregunta. Pero fue realmente, estamos en un lugar increíble que se llama Júpiter, queda como a 30 minutos al sur de nosotros, más o menos unos 20 minutos norte de West Palm Beach. Cualquier persona, cuando se abra el mundo y puedan volver a viajar, por favor visítenos, y nos encantaría llevarlos a hacer un buceo, pero es un buen lugar para animales grandes, tortugas, tiburones, y Brian se fue para divertirse, pero nuestro departamento de producción llevó a algunos camarógrafos porque también estamos sacando un poco de video y fotos para hacer un update a lo que es nuestro programa de crossovers. Brian, I have a question here from Ricardo Carrio, which I believe you were on the phone with not too long ago. He wants to thank you for all the support that you have given. His question is, what is the actual global recognition that ERDI has in regards to public safety, and what is it in the United States? So I'll start from the United States. Currently in the United States, ERDI, the public safety organization, is the largest in the States. We currently have clients on Miami-Dade Fire Department, New York State Police, Chicago Marine Unit, LA County. Those are the biggest units in the States, and we provide all the training for those particular groups. So, va a empezar hablando un poco de ERDI aquí en Estados Unidos. Y sí, en los Estados Unidos, sin duda, es la organización más grande en lo que es entrenamiento de buceo de seguridad pública. Brian mencionó algunos ejemplos de nuestras cuentas. Uno es Miami-Dade Fire Department, Chicago Police, Chicago Fire Department. Entonces, esas son algunas de las cuentas que nosotros manejamos aquí a nivel de local, llamamos, ¿no? Aquí en Estados Unidos. With that, we are able to have many more accounts because public safety teams train together. So for instance, in the Far East, where we have certain areas like all of Taiwan is public safety, ERDI. We have other places in Europe that have done it. In the Eastern Bloc countries, it's very popular there, and it's also very popular in Portugal and areas like that. A nivel global, hay algunos países donde ERDI es la única opción que tienen agencias para su entrenamiento. Taiwán es un buen ejemplo de esos, y también es bien fuerte en lo que es el bloque de los países europeos del este, al igual que también Portugal. Tenemos un buen instructor trainer en España. Korea, too, ERDI en Korea. Corea del Sur también muy fuerte. Entonces yo siempre digo, porque veo los números, que a nivel global ERDI es la agencia más grande. Y Brian dijo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que muchas agencias entrenan con otras agencias, no agencias, que muchos departamentos entrenan con otros departamentos. Entonces de repente llegan aquí a Estados Unidos un equipo que viene de otro país y entrena con una escuadra de aquí en este país. Perfect. En Brasil, Argentina, Chile también está creciendo mucho. Lo hemos visto crecer en esos países también. Entonces vamos bien con ERDI. Thank you, Brian. Julio Cesar asks if our main office is in Stuart, Florida. Sí, es en Stuart, Florida. Beautiful town. Cuando estés aquí en el área, ven a visitarnos. Brian, I have a question here from Florencia, and her question is a really good question. She asks the question in English. ¿Cómo crees que la industria del buceo va a continuar? How do you think the diving industry will continue? What do you see happening? So the diving industry was
I see this as being the most difficult time the diving industry has ever had in its history, with COVID, just like many other businesses. However, I have seen things where the industry, which is very personal at nature, has come together to work together and put down competitive advantages against each other. We stopped competing with one another and started working together. And the perfect example of that is Dive Strong. That has been very popular and very successful for getting people to know that we're a big industry. Sí, él dice que esta es sin duda, tiene que ser el reto, ¿no? El obstáculo más grande que nosotros como una industria hemos encontrado. Sin embargo, lo que él ha visto, algo que le hace sonreír es que en muchos casos las competencias han caído un poco y ve que estamos trabajando mucho juntos, centros de buceo juntos con otros, y también un buen ejemplo de esto es la campaña de Dive Strong. Es para profesionales, es para buzos y es simplemente para recordar a todo el mundo que los centros de buceo están aquí, los lugares locales están disponibles. Eso es un buen ejemplo de la industria juntándose para luchar contra esta situación en la cual nos encontramos todos, ya sea un profesional o sea un buzo que quiere salir y mirar peces. So how I have been on the phone with people all over the world throughout this COVID situation, and there are definitely people that are doing really well in it. Most of the diving that is going on is locally based. So one of the best things I tell dive professionals, instructors, and divers is go to your local dive shop and go diving locally. That we've seen a big boom in that area. There are resort areas that are very much hurting in some places, and depending on what's going on with COVID, you have places that are still shut down or starting to shut down again. But you can't get on a dive boat in Florida without booking it a month in advance. They're booked solid. Yeah. So to give you an example. So, una cosa que realmente Brian quiere decir, lo que ustedes pueden hacer si son buzos es bucear localmente. Es algo que nosotros hemos visto que ha tenido éxito. Las personas, si es que se puede, obviamente algunos lugares están completamente cerrados, hay otros lugares donde sí se puede ya salir a bucear, pero como los aeropuertos están cerrados, es algo que uno puede hacer y puede bucear localmente. Es bueno para la economía local, es bueno para los profesionales en esa área. Entonces, aquí en Florida hemos visto mucho éxito con eso, muchos centros de buceo, muchos charters que ya pueden salir y llevar personas. Brian nos dice que de repente, o sea, uno tiene que llamar en anticipación para hacer reservaciones porque de repente está cerrado, ¿no? Está cerrado los cupos porque la gente está buceando más local porque no pueden viajar. Good. So. All right. Awesome. We have some comments here from Santiago saying they're finally opening up in Colombia. Florencia again just wants to say, thank you for your support. Let me go back to a couple questions I had here for you, Brian. Thank you, Florencia. Thank you. You were going to go to Argentina this year, no? Yes. You're going to go to Buenos Aires to give a chat at the conference, which was the Quinto Congreso Nacional de Buceo. And you couldn't because, last moment we shut you down. We said, Brian, no, you can't go. When this opens up, where would you like to go? La pregunta de Brian es, él estaba listo para viajar a Argentina. Iba a ir a Buenos Aires a dar un discurso en el quinto Congreso de Buceo. Yo estuve ahí el año pasado, me encantó, me fascinó, lo pasé súper chévere. Y Brian no pudo ir. Creo que al último minuto lo llamamos y dijimos, Brian, no te puedes subir al avión, está todo cerrado, forget it.
Entonces, mi pregunta, Brian, es ¿dónde quieres ir cuando se vuelva a abrir el mundo? Where do you want to fly to next? Where do you want to go? Well, the first place I want to go is I want to get out of my house. Like many of you, I've been stuck in my house with I love my family, but there's been a lot of family time. So I can relate to many of you. So get out of the house and probably, believe it or not, because I live on the water, go to the mountains. So, lo primero que Brian quiere hacer cuando se abre el mundo es largarse de la casa. Él ama a su familia, pero como muchos de ustedes, estando encerrado todo el tiempo con la familia, bueno, crea un poco de una desesperación para salir. Y aunque él vive, nosotros aquí vivimos en el mar, tenemos el Atlántico aquí con nosotros, lo que él quiere hacer es irse a las montañas con su esposa y su hijo Jack. Awesome. Thank you. But I still have a plane ticket that I have to use, and it will be hopefully I'll be in Buenos Aires sometime in the next 12 months. Carney and Guillermo, our international offices our regional directors down there, have invited me there, and I have wanted to visit there forever. I've never been there. So I'm looking forward to going at least to that part. So great wine and great steak, that I can tell you. So Brian dice que todavía tiene el ticket, entonces sí está mirando con mucha anticipación de ir a Argentina. Nunca he estado ahí y bueno, visitar a todos nuestros miembros ahí, todos los buzos que quieran verse con Brian. Yo le mencioné que como estuve el año pasado, buen vino y muy buena carne, buen steak. All right, perfect. Brian, you are in touch with other manufacturers and other people in the industry. How are they doing? Mi pregunta para Brian es, él está siempre en contacto con otras fabricantes, otras agencias, otros líderes aquí en nuestra industria y que cómo les va, cómo están, how are they surviving COVID? I've heard some very good things recently about manufacturers that are seeing an uptick of equipment sales. They, like we did, cut back on their expenses and redefined how they do things. And I've heard some fantastic things about them coming back recently. So lo que Brian dice es que sí, él está en contacto con muchas otras compañías que están en esta industria. En muchos casos son buenas noticias. Ellos han logrado reinventarse, cortar sus gastos y, bueno, seguir adelante. Entonces, las cosas se están mirando un poco para arriba. How's the industry today compared to what it was 6 months ago? Different. La pregunta es cómo estuvo la industria hoy comparado hace 6 meses. I got a comment here from Jeremy Spencer. He says, do you need any attorneys because he just got licensed to practice law and would love to combine scuba diving and law? Here's the you want to translate that? Sí, hay una pregunta aquí de Jeremy Spencer que se acaba de convertirse en abogado y quiere saber si es que nosotros tenemos unos puestos para él porque le encantaría combinar lo que son leyes y lo que es su pasión, que es buceo. So Jeremy, congratulations on getting finishing law school, first off. So that's definitely a good to you. So congratulations. One of the little things people don't understand about training agencies and being the executive in training agencies is sometimes the amount of attorneys in your phone outweighs the number of family members in your phone. So, but we're always looking for good people, Jeremy. So if you want to reach out to me, private message me, absolutely. So, la respuesta de Brian es, bueno, primeramente felicitaciones, Jeremy, por completar tu degree en leyes como abogado. Y que bueno, si supieran cómo es este mundo, esta industria de buceo, que a veces tenemos en nuestros celulares, tenemos más números de abogados que de nuestros propios familiares y que, bueno, se contacte con Brian en lo personal. Brian, what is your vision for SDI and TDI moving forward? ¿Cuál es tu visión para esta compañía moviéndonos y siguiendo adelante?
Y a propósito, Brian no sabía que yo le iba a hacer estas preguntas. These are all sneaky questions. Did you translate the question that you asked me just then? I did, yes. I'm trying to do my best to actually ask you what I'm translating. Doesn't always come out that way, but close enough. Do you want to translate what you just said to me? No. Okay. So the question. Your vision for the company. Mientras Brian piensa en la respuesta, lo que yo Brian me pregunta si es que lo que él responde siempre es lo que yo digo. Y no exactamente. Yo me invento de repente aquí un poco. Brian y yo hemos trabajado por casi 14 años. I was just telling people that, we've worked together for about 14 years, and we've got this outstanding relationship where this happens. So I SDI right now, SDI, TDI, ERDI, all the organizations are experiencing tremendous growth. The company itself is expanding rapidly. In large part, I put it to that we just have amazing people that we work with. And I think the company is going to continue to grow. And as far as, so from an organization, we are growing very rapidly right now, even in this downtime. We were growing rapidly prior to this. This just extenuated it. So Brian menciona que, bueno, primeramente, esta organización, SDI, SDI, TDI, RDI, todas las agencias, porque también tenemos PFI, Performance Freediving International, First Response Training, pero todo el grupo de compañías está teniendo una experiencia de crecimiento increíble. Él lo atribuye básicamente a las personas con las cuales él trabaja, o sea, sus empleados, su staff, todas las personas a nivel global que trabajan para esta compañía. Dice que hemos estado en una ruta de crecimiento antes de que ocurrió la pandemia, pero también lo seguimos viendo ahora, aunque esté ocurriendo la pandemia, y él cree que es básicamente porque somos los quienes somos como personas. So if the vision I have for the organization, as it goes, has always been our overall vision, and that is to have find ways to improve diver training by increasing standards, so that the sport can become safer. And that's always been our vision, and that's always been our drive for what we do. And I see that continuing as we grow and as we educate more people, that there are different ways to do things than what you did 20 years ago. So therefore, you can take and you can apply new standards to things to make the sport safer. So básicamente, la visión más grande que tiene Brian es simple, y es mejorar el entrenamiento que existe para que este deporte se vuelva más seguro de lo que es. Entonces, si fuera por él, son incrementar los standards, mejorar las cosas que cree que ya estamos haciendo bien, pero que podríamos mejorar. Entonces, él realmente quiere ver este deporte que esté en un lugar donde el entrenamiento del buzo sea un nivel de entrenamiento que tenga más seguridad de lo que ya tiene en este momento. It's a big reason, to give you an example of this direction, the increasing and improving standards. It was a main reason why we decided to partner with Performance Freediving International, because we wanted to find a way to improve upon freediving training in the industry, and they had the highest standards. And they had a need for our type of outreach and our infrastructure to help them do it, yet they had the highest standards in the industry. So by us partnering with that, we've been able to increase the productivity with the premier freediving organization in the world. So we're having a bigger voice with the best and highest standards out there. So, básicamente lo que está diciendo es que esa fue una razón por la cual cuando nosotros estábamos buscando tener una agencia que pueda promover el buceo de apnea, nosotros escogimos PFI, Performance Freediving International, para unirnos, porque ellos tienen los standards más altos en lo que es freediving, un programa que es
voy a cambiar un poco las palabras, Brian, pero un poco similar a lo que es TDI, ¿no? Son los standards más altos que existen en ese nivel. Y simplemente ellos tenían una necesidad de tener una organización que pueda apoyar en lo que es marketing, lo que es apoyo y soporte a los miembros. Entonces fue una relación que tenía sentido hacerlo. Nosotros queríamos una agencia que tenía los estándares bien altos y ellos buscaban una organización que ya tenía firme cómo hacíamos las cosas, con un departamento de marketing, servicio al cliente y etcétera. Perfect. Awesome. Brian, we are reaching the end of our session right now. But I'd like to give you an opportunity to have a message to the divers that are out there. Is there anything that you want to share with them? And it could be divers, it could also be professionals. Well, Un mensaje para abusos, ya sea abusos profesionales, pero un mensaje para los que están ahí viéndonos ahorita. So the message I would send is for the divers and the instructors and things like everybody out there. The only way we're going to make this through is if we support each other, regardless of our organization that we belong to. At the end of the day, we all love the ocean. We all love the water. We love the marine life, and we all make, some of us make a living at it, and some of us go there to enjoy it. I'm happy, I'm lucky enough to have a job that I make a living at it, and I really enjoy it. So the best way things people can do, I said it earlier, is to support your local dive center. Go to them, talk to them, go diving locally. You get an opportunity. There is amazing diving in your backyard. I don't care where you are in the world. There is some awesome diving there. Things that you never even expect. So, lo primero que dice Brian es apoyarnos, ¿no? No importa con cuál agencia estás, no importa con cuál agencia tienes tu credencial. Hay algunas personas que bucean porque es nuestra profesión y vivimos de eso. Hay otras personas que bucean porque queremos meternos en el agua y queremos bucear. Entonces es apoyarnos a nosotros y uno puede siempre empezar con apoyando los centros de buceo que están ahí con ustedes. Brian dice que no importa en dónde ustedes viven, si están viviendo en el mar, seguramente hay un lugar donde ustedes puedan bucear y ver cosas bien bacanas, bien interesantes. This is Andy. That's Andy. It's Andy. This is Andy, one of three. One of tres. Uno de tres. So that's I would say support the local thing. Have a positive attitude. The Dive Strong campaign has been fantastic as far as getting the promotion out there. And then if you really want to get people involved, take that extra step, show a picture of diving on your social channels. Talk to your friend about learning to dive. Encourage somebody. That's how the industry grew, from one friend talking to another, saying they need to try this out. And that is the best form of advertisement that we have, is word of mouth, to go see this stuff. I've had some amazing reports from people around the world that have had dive sites that did not have any pressure diving on it for months because of COVID. And they're seeing reefs recover, or they're seeing some recovery, which has been incredible to see, from the lack of people using it. Lo mejor que pueden hacer es simplemente, si tienen redes sociales, poner fotos de buceo, hablar con sus amigos, compartir las historias, lo chévere que es el buceo. Esa es realmente la mejor manera que puede crecer esta industria. Así es como nosotros crecimos antes que habían redes sociales. Es decir, bueno, vamos a bucear, vamos a bucear localmente, y es la mejor manera que se pueda para apoyar. Brian menciona que porque muchos buzos no han estado poniendo presión por la cantidad de personas que están buceando en muchos arrecifes. Ojalá cuando regresen a bucear van a ver un arrecife un poco más saludable de repente, pero que vayan a bucear. Es el mensaje que
que tiene. I do have one more question. Yeah, go ahead. The last thing I would say is if you have an idea, share it with us. Let us know. If you've got an idea on something that can help the industry or help the sport of diving, that is how SDI TDI has been able to grow. We do a real good job of listening to people, so get your feedback back. And it doesn't matter what language it comes in, we'll find a way to translate it and come up with a way of finding a solution. Sí, otra cosa que dice Brian es que si ustedes tienen una idea de cómo promover el deporte, ya sea como buzo, como profesional, si tienen cualquier idea, nosotros los queremos oír. Generalmente esta agencia SDI creció porque escuchamos a las ideas que vienen. Entonces, si tienen alguna idea de cómo crecer o cómo podrían mejorar el deporte que ustedes están tan apasionados, que la queremos escuchar. Díganos cómo lo podemos hacer y, bueno, vamos a estar aquí escuchándolos. Thank you, Brian, very much. I do want to remind everyone, si es que son buzos, no se han metido en el agua por mucho tiempo, nosotros tenemos disponible el curso de Inactive Diver, de buzo inactivo, está disponible en español y es gratis, está de cortesía, no tiene ningún costo alguno. Realmente lo que nosotros queremos es que ustedes tomen ese curso porque de repente extrañan estar en el agua, no han podido bucear en más de 6 meses o de repente más de un año y simplemente para estar en la nota, para acordarse un poco de lo divertido que es. Entonces pueden contactarse con su centro SDI, pueden contactarse con su oficina regional, pidan el código de e-learning, como les mencioné, no tiene costo. O sea, realmente lo queremos dar porque queremos que las personas que tienen esa pasión por el mundo de buceo se mantengan con esa pasión adelante para que cuando se abran las fronteras, los aeropuertos, estén listos para regresar al agua. And Brian, I do have there are some questions that are still floating in. We do have like a few more minutes, so okay. We'll keep you on here for a little bit longer. But here is Florence, and she says this might be an uncomfortable question, but she'd like you to explain for other dive professionals, what should they know more about SDI? What do you think might separate us a little bit from maybe another training organization? Aquí la pregunta es que, bueno, para los que son instructores, ¿por qué dictar un curso de repente con SDI? ¿Cuál es una ventaja? ¿Qué dice Brian? So there are a number of amazing organizations out there from training organizations. They're all very good, and I work with many of them on different agency industry boards for standards and stuff like that. So I've got a lot of positive things to say about them. So hay muchas organizaciones ahí increíbles en lo que hacen. Todas las organizaciones que están ahí, agencias de buceo para dictar cursos de buceo, son muy buenos en lo que ellos hacen. Brian tiene la fortuna de trabajar muy cerca con ellos en diferentes fuentes, en diferentes juntas y diferentes reuniones. Entonces, hay muchas muy, muy buenas opciones para ser un miembro profesional. So one of the things that we do very, very well is, even though we may not have answered all your questions that have been popping up along the side, we're going to. And we're going to respond to those questions to you individually. We just haven't had a chance to get to all of them here. But that's what we do. Ask the questions. When Chris asked me to do this, I said, sure, no problem. I answer questions all day long, and I'm not afraid to, because if we're doing something, somebody has an idea how to do it better, we'll listen. So, una de las cosas que hacemos muy bien es responder preguntas. Aquí tenemos un panel, muchos comentarios, muchas preguntas, y Brian asegura que si no los estamos contestando aquí ahorita de frente, que lo hacemos por privado. Porque eso es lo que hacemos. Si personas tienen preguntas, nosotros no tenemos problemas de tratar de responder lo mejor que podamos, porque es lo que nos hace a nosotros una agencia fuerte. Y escuchamos, tomamos ese tiempo para escuchar y para responder. Thanks, Brian, for that. Final question from Alberto. And
I think this kind of goes along the same question from Florencia, but he says, a long time ago, we separated ourselves because we had the requirement of dive computers in our curriculum, which other organizations did not. So what would separate us today in 2021 from other organizations, besides the answer that you just gave? Is there something else? O sea, ¿hay algo más que de repente nos separaría de otras agencias? We've always been listening, and we're going to continue to listen. We work for you. It's our job to get you the tools and the things you need every day in order for you to be successful in business, in teaching, and in diving. So it makes it really easy. Yeah. So Brian dice, esa pregunta es fácil. Básicamente, cree que lo que nos destaca es que nosotros trabajamos para ustedes, los profesionales, en crear las herramientas que ustedes necesitan para crear excelentes buzos y para que ustedes puedan hacer su trabajo. Thank you for that, Brian. And muchas gracias por todas las personas que estuvieron con nosotros esta tarde, compartir esta hora. Tengo unas noticias un poco tristes. Este es el fin de este ciclo, el fin de la temporada, como decimos, después de 21 Facebook Lives. Este es el número 21 y queríamos tener aquí a Brian para terminar el ciclo. No significa que vamos a dejar de hacerlos, simplemente ya no los vamos a hacer semanalmente, cada martes a las 6. El mundo se está abriendo un poquito más, las personas están regresando un poco más a trabajar, las personas están un poco más ocupados, los números de la audiencia han sido increíbles. Entonces yo quiero agradecerles mucho por vernos, por visitarnos, por el apoyo. Realmente yo me he divertido mucho dando estas entrevistas. Creo que mi español ha mejorado un poquito haciéndolo de repente, pero he aprendido mucho. Entonces quiero darles las gracias a todos los que están con nosotros cada semana. De repente lo hacemos una vez al mes. Si ustedes tienen ideas o tienen algún tema y quieren compartirlo con nosotros, de repente lo hacemos en otro horario también para satisfacer a nuestros miembros en España. Gracias, Chris. Gracias a ti, Guillermo, mi productor. Pero gracias a todos por estar con nosotros en este tiempo. And Brian, again, thank you very much for taking the time to answer the questions just to the divers and know what goes on behind the brain of the president of a training organization. So, gracias a Brian por compartir con nosotros qué es lo que pasa por la mente del presidente de una agencia de entrenamiento. Nos vemos muy pronto. Saludos a todos y stay safe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.